Deep within the heart of the Western Ghats lies a land of breathtaking beauty and hidden dangers. Welcome to Athirappilly Falls, a place where nature's fury meets human curiosity. Located in the Thrissur district of Kerala, Athirappilly Falls is an 80-foot plunge waterfall that thunders down into the Chalakudi River. But beware that this natural wonder is surrounded by dense forests, steep cliffs and hidden crevices. Let's take a look at the topography of this region. As you can see, the falls are located in a valley surrounded by hills and mountains. The terrain is rugged with steep slopes and dense forests. Here are some interesting statistics about Athirappilly Falls. Height 80 feet or 24 meters. Water source Chalakudi River. Average water flow 52,000 liters per second. Best time to visit September to January. The population around Athirappilly Falls is approximately 5,000 people, mostly engaged in agriculture, forestry and tourism. The main professions include farming, fishing and small-scale industries. The region around Athirappilly Falls is home to a diverse range of flora and fauna. The forests are dominated by tropical trees including teak, rosewood and mahogany. As we venture deeper into the forest, the roar of the falls grows louder and the air is filled with the sweet scent of blooming flowers. But we're not alone here. The forest is home to a variety of wildlife, including the majestic elephant, the stealthy tiger and the venomous king cobra. One of the most fascinating creatures found in the Western Ghats is the king cobra. Athirappilly Falls is a popular tourist destination, attracting visitors from all over the world. The falls offer breathtaking views and the surrounding forests provide ample opportunities for trekking, hiking and wildlife spotting. Hello, may I know your names and where you're from? Hi, I'm Nelly. I'm from London, UK. I'm Matt from London in the UK as well, living with Nelly. All right, and how did you enjoy the falls? Yeah, really beautiful and stunning. Really enjoyed the walk down to the waterfalls, and then the moment you see the whole sort of scene of the waterfall, it's really kind of breathtaking. And then we sat on the rocks down there for a little bit and just sort of felt the spray on our face, and that was really nice. All right, and you? Yeah, no, it's been amazing. So we've been up here for the last 2 hours, just chilling in the water, been kicking water at Nelly, enjoying the jungle in the backdrop. It's a really beautiful place. All right, and what do you think about Kerala being called God's own country? Yeah, really gorgeous. Really enjoy being in the kind of national parks and the jungle and all of the green. We've been staying in Kochi for the last few days, and so we've been able to see a bit more of the state, and yeah, it's really beautiful. All right, thank you. Hello, can you tell us your names and where you're from? I'm Saisha and I'm from Nepal. I'm Bibu and I'm from Nepal. And have you been here before? No, this is my first time in Kerala. So, First time. All right, so how was the experience? it was beautiful. We went down to where the rivers were first and we swam in there for a bit. She was very scared. I did very well. And then we went and watched the waterfall from down below, and that was beautiful too. All right, and how did you hear about this place? We were brought here by our travel agent, but my mom knew it from Bahubali and she won't stop talking about it. Classic tourist things. All right, guys, thank you. Thank you. Hello, can you tell us a bit about yourself, like your name and where you're from? My name is Jane and I'm from England, and this is my last day in Kerala. I'm going home tomorrow. All right, and how was the experience? It's been wonderful, very good. We've enjoyed it. It's a terrific experience, but it's a bit hot. Yeah. All right, and do you have a similar natural wonder back in your home country? Not as big as this, no. We have waterfalls, but not as big as this. All right, thank you. You're welcome. The tourism industry is a significant contributor to the local economy, generating an annual income of approximately 10 crore rupees. Additionally, the region's agriculture and forestry sectors also contribute substantially to the local economy.
പേര് ബിന്ദു എന്നാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 25 വർഷത്തോളമായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് അപ്പുറത്തൊരു ഷോപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കച്ചവടം കൊണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഒരുപോലെ കച്ചവടം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ. ചില സമയത്ത് കച്ചവടം കുറവായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് കച്ചവടം കൂടുതൽ. ജൂൺ ജൂലൈയിൽ മഴ സീസണിൽ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കാണാൻ വരും, ഫോറിനേഴ്സും ഒക്കെ കാണാൻ വരും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് മാസം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിള്ളേരുടെ ടൂറിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പിള്ളേരുകൾ വരുന്ന സമയമാണ്. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയനാട് ദുരന്തം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ബാധിച്ചാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ തീരില്ല, കച്ചവടം കുറവാണ്, മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ബിസിനസ്സും എല്ലാവർക്കും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർ കൂട്ടായിട്ട് വരണത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കച്ചവടം കിട്ടും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ജീവിച്ച് പോകണം, വരുമാനം കിട്ടും, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടും. ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ബെറ്ററാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ പറയുക, ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. മാന്യമായ പെരുമാറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു ഉപദ്രവമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മളും എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ പോകുന്നു. As we explore the forest, we come across the ruins of an ancient civilization hidden deep within the jungle. The air is thick with the scent of decay and neglect, but amidst the ruins, we find a glimpse of a long-forgotten culture. ആദിവാസികൾ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 9 സമുദായങ്ങളാണ് ആദ്യകാലത്തുള്ളത്. അത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റാണ് കാടർ സമുദായങ്ങൾ, സെക്കൻഡ് മലയർ, ഞങ്ങൾ മലയ സമുദായങ്ങളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് മണ്ണാളി, പിന്നെ ഊരാളി, അങ്ങനെ പല 9 സമുദായങ്ങളുണ്ട്. വരുമാനം ഞങ്ങൾ 99% കാട്ടിലാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് കുഴപ്പമില്ല, കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ തടസ്സമൊന്നുമില്ല. അത് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടാവില്ല ആദിവാസികളല്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, കാട്ടിൽ പോകാനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട്. ആദിവാസികൾ ആദ്യകാലത്ത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളാണ്. കാട്ടിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു 12 സൈസ് ഉണ്ട് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ. അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 3 സൈസ് അലർജി ഉള്ളത്, 9 സൈസ് അലർജി ഇല്ലാത്തത്, ഇതൊക്കെയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് പോയി മാന്തി തെരഞ്ഞ് കൊടുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അവർ അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അരിഭക്ഷണമല്ല കൂടുതൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. വീടുകൾ അത് അന്ന് കാലത്ത് ഈറ്റല വെട്ടിക്കൊടുന്ന് മേഞ്ഞ് വേണം, ഈറ്റല കൊണ്ടാണ് മേഞ്ഞ് റെഡിയാക്കണം. എന്നിട്ട് കിടക്കും, നല്ല വീടായിട്ട് കിടക്കാം, സുഖമായിട്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് വാർക്ക വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നതിലും നല്ല ഷിഫ്റ്റാണ് ഈറ്റല വീട്. നല്ലോണം മേഞ്ഞ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തറക്കെ വെച്ച് കെട്ടി കല്ലൊക്കെ വെച്ച് തറ ഉണ്ടാക്കി സുഖമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. ടൂറിസം വന്നുകൂടി കണ്ടമാനം ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിലും അട്ടപ്പാടിയിലൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ടൂറിസം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ടൂറിസം വന്നതുകൊണ്ടാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവിതമൊക്കെ എത്തിയത്. അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ. Athirappilly Falls is more than just a natural wonder. It's a gateway to a world of mystery, adventure and discovery. Thanks for joining us on this journey to Athirappilly Falls. Until next time, stay curious, keep exploring, and remember, the wild is just a step away.